Bon matin, les fondateurs de Roméo Gin. Alors aujourd'hui, nous allons vous présenter une analyse que nous avons faite à propos de votre compagnie. Alors on va débuter avec l'agenda. Comme on voit ici, on a beaucoup de choses à discuter. Alors on va procéder avec la présentation. Premièrement, votre produit. Vous avez un produit qui est inspiré d'une soupe de concombre, à ce que j'ai vu dans le camp. C'est aussi une histoire qui est assez intime à propos de sa femme. Alors c'est une histoire très familière qui suit à propos de ça. C'est aussi une expansion du produit de Pure Vodka, puisque c'est les mêmes fondateurs qui vont poursuivre. Pour le produit, c'est un spiritueux qui a été produit au Québec. Il y a aussi des ingrédients très naturels comme la lavande, l'amande, le citron, des baies et du concombre et de la laine. Pour le prix, vous avez un prix assez élevé à comparer au standard. Vous demandez un prix de 38 $, mais le 38 $ vient compenser pour les artistes qui sont identifiés sur votre bouteille. Pour la promotion, vous n'avez pas tant de promotion. Par exemple, vous basez beaucoup sur le bouche à oreille assez positif, puisque vous avez gagné 2 médailles d'or à la compétition de San Francisco pour les spiritueux. Pour la distribution, vous avez une distribution juste basée au Québec en ce moment, mais comme on va le mentionner plus tard, vous allez vouloir avoir un objectif plus international. Pour votre force, vous avez une bonne base de clientèle grâce à Pure Vodka. Vous avez aussi une bonne notoriété dans la marque justement à cause de Pure Vodka. Vous avez une expansion, alors les gens vont plus associer le nom et les fondateurs. Pour votre faiblesse, comme on l'avait mentionné, vous avez vous avez un manque de publicité, alors c'est qu'est-ce qu'on va venir travailler dessus aussi. Justement, vous avez juste le bouche à oreille, alors on va venir travailler ça. Pour vos opportunités, dans le fond, on voit une grosse croissance dans l'intérêt du gin, puisqu'on voit que les ventes ont augmenté de 4,5% en un an, de 2014 à 2015. Alors, ça va venir aussi vous aider dans vos progrès. Pour vos menaces, comme tout le monde le sait, du gin, c'est de l'alcool. Alors, on a la SAC qui va venir interférer avec ces lois. Puis aussi, puisqu'on veut aller plus internationalement, on va avoir des règlements d'exportation qu'on va devoir aussi interférer avec. Pour le marché cible, puisqu'on a un marché cible assez peu défini, on va juste travailler avec le comportement. Ça va être des gens qui vont venir acheter un gin, qui vont être des gens plus économiques, qui vont être plus smart dans leurs achats. C'est aussi des gens qui ont une conscience sociale, qui aiment interférer avec les autres. Alors, le projet de l'artiste qui sur la bouteille, ça va venir aider avec la Fondation Roméo. Et puis, on a aussi une fierté québécoise, puisque ça a été produit ici avec les produits d'ici. Pour les objectifs, comme je l'avais mentionné, on a un objectif assez international. On a aussi un objectif de produire 100 000 bouteilles de gin dans les prochaines années. Puis aussi, on va avoir l'objectif d'un marché cible, puisque, comme je l'avais mentionné, on a une pauvre définition. Pour le positionnement que vous avez en ce moment, vous êtes un gin qui porte une fierté québécoise, mais qui a aussi l'authenticité d'un spiritueux. With that being said, you are located far more on the left side of the map because that makes you a more local business compared to a big competitor such as Bombay Gin. You take a lot of care with your package because you actually hire artists to design it. Bombay does have the pop of blue, however they don't compare to what you have on your package. This also leads to the next point of the quality of your ingredients. Since you're located in Canada, you have an abundance of fresh water, which actually really adds an advantage, to your ingredients and what you put inside of your gin. Pour la déclaration du problème, on va donc quel marché devriez-vous atteindre afin de prospérer dans votre compagnie? So first you would have to narrow down on a target market. So who would you want to look for? You would have to look for individuals who are social butterflies, age 18 and over, and who love to have a drink at social events.
Presented here are three very promising alternatives that you may pursue in order to, again, narrow down your target market and then eventually reach your objective to go international. The first alternative would be the partygoers. They are the individuals between age 18 to 25, and they are university students or even just newly graduates. Their ideal evening would be to go out with friends and with music and, again, with your gym. The second alternative would be the cocktail lovers. So they are between age 25 to 35, typically maybe newlyweds and highly educated. Their typical evening would be to enjoy a nice cocktail, refreshing gin at a site asset with their work buddies. Lastly, you have the artistes. So who are the artistes? They are the individuals who are between age 30 and 50, highly educated and perhaps maybe even married. They are the ones who love enjoying cocktails at social events, so maybe even like art gallery events. Just to weigh out all the alternatives, so the purchase frequency would be the highest amongst the three, would be the partygoers because they enjoy it a lot more frequently during the weekends compared to the artistes and the cocktail lovers. However, this makes the next point of the quality appreciation. The artists do drink less frequently, but they do appreciate what you put inside, like the ingredients-wise and taste of your gin. This also reflects positively on your brand values because you take great care of the knowledge and your history, and that reflects well with the artists. With that being said, the recommendation for you would be the artists. So this is a very appropriate recommendation for your company because it is a win-win situation. For example, the profit for every bottle that's being sold, 5% of that go to the foundation for the artist's work. They also have a deeper appreciation for your carefully crafted gin, and also artists have a common ground, whereas the other alternative have their common grounds always change internationally. So as you can see here, these are the key points that you'll be taking account in the action plan. So you'll be penetrating the sophisticated group. Example, for the business areas, you'll be working with kiosks and especially located in Place des Arts. And also for the event marketing, you'll be working in music festivals such as jazz festival and also the cheese and wine tasting areas. So the image here you're trying to convey to the consumer is a pure tasting gin that tastes like a love story in the consumer's mouth. So the product is a fresh tasting gin with a price of $38 with tax included afterwards. The distribution is Canada-based, specifically in Canada, in Quebec, since it's produced in Quebec. And the promotion you'll be working with are event marketing, samplings, kiosks, and also promotional items. For the full strategy, you're going to provide POP materials for the retailers for them to engage with the customer and like show our product to them. We are also going to link the retailers to our social media platform so they can the consumers can change the platforms. As a pull strategy, you are going to pull in consumers through incentives on social media through contests so they could win tickets and also rebates such as 20% off their next purchase. You can also do that through during events as well as end-of-aisle displays in stores. So for the key benefit, what are you promising for the consumer, to the consumer? You're providing the consumer with a refreshing drink with a flavorable punch. How is that? Is because you're providing with high quality raw materials with a variety of different flavors. For example, there's cucumber, there's dill, there's lavender, and also a tint of lemon flavor in there as well. For the objective, the theme that you'll be working with is a romantic theme. As you mentioned earlier, I do not launch a product because it's fashionable. I took my time because I wanted to find the perfect recipe to create a love story. So with that, you'll be working with a tone and style of an upbeat tone to create an excitement for the potential users. The technique you'll be working with is a positive appeal. This is to demonstrate a happy and loving atmosphere for the gin image. As you can see, the execution you'll be working with is the tagline and slogan. You'll be working with Romeo's Gin, a taste of love, followed with a slogan of sweet, smooth, and satisfying. So just to sum it up, you want to portray yourself as a refreshing drink to create awareness and interest through kiosk, event marketing, and through promotional items.
So first, what will you be doing? You'll be having you're supposed to be securing a physical spot in the business area where physically in a Place des Arts area to attract the business people. So you're having kiosks and stands, information stands around that area. This will create a top of mind drink for the specific crowd, typically the more sophisticated crowd. And this also providing them with information, incentive, and of course samples. So to have a footstep into the door in the business area to the consumer can allow them to associate Romeo's Gin with more of a sophisticated image rather than just another type of drink. Then you'll be working with the event marketing. So this campaign is actually called Finding Juliet. So with this campaign, what you're doing is that promoting items and putting out there that the consumer can also win from this campaign. So what you'll be doing is creating awareness in populated areas such as Jazz Festival and the wine and cheese tasting events. This will allow you to promote the grand winner later on, and also associate them with the SAQ rebate of 20% off for the next rebate, and of course winning art galleries for this specific event as well. So for the own media that you are currently lacking, it is very important for you to incorporate your Twitter account with the hashtag of the art of gin and an Instagram. So as Cindy mentioned earlier, the social media you'll be working with are Twitter and Instagram. These are the two very popular social media in order to attract the artistic crowd. So for Twitter, you'll be using the hashtag the art of gin to allow satisfied customers to communicate with each other and bring their thoughts about the product and what you'll be needing to improve on in the future. And this will also allow you to penetrate those artistic crowd in the Twitter accounts. And for Instagram, you'll be working on the same concept, allowing them to promote your product through using the hashtag and also posting pictures on their wall, which link all of the users together. And this is also a great opportunity to use the trendy collage uploads, which also is very attractive for the artsy crowds. This will allow you to exercise CEO and also CRM and create a community out of these platforms for your consumer and your company. So the only media that you currently have would be the word of mouth that you have obtained through the competitions listed above. So once you establish this taste of love in the mouth, you will only then start rolling out to different distributors. For example, the B2B. You'll be working with restaurants and bars to promote your product and to have more people to taste and try your gin for the very first time. And then from that, you will roll out to international countries such as USA and the UK. So this will help you reach your objective of becoming an international company and produce 100,000 bottles of gin for that year. Alors, comme on l'avait mentionné, on a changé notre marché cible. Par exemple, notre positionnement va toujours rester le même. On va toujours rester le même au niveau d'une fierté québécoise, mais toujours garder le même authentique goût du gin. So as Sarah mentioned before, the quality of ingredients and package care stays the same. However, after implementing all your plans, your position will actually move more towards the right of the map, which makes you a little more international. So a total budget of $60,000 was separated into kiosk, event marketing, and the miscellaneous items. We highlight the point that the most important would be event marketing because this is where you are going to interact with consumers. This is where you are going to create your awareness and let them taste. And the rest would be split in the kiosk, which is $25,000 of the $65,000, and then miscellaneous items such as keychains maybe and shot glasses is going to be split for the $10,000 out of the $65,000. Pour notre walking chart ici, on voit nos promotions. Alors, on va vous montrer comment disperser ça à travers l'année. Pour les kiosques, on s'est surtout basé au niveau des saisons estivales, où les gens vont aller au festival, ils vont aller marcher dans la rue, vont regarder alentour. Alors, on vous a posé ici les 4 mois d'été. Surtout en mai, on a le temps le printemps qui arrive. C'est
la saison où les gens vont sortir, où on va enlever nos manteaux. C'est la saison où tout va changer. Alors, on veut engager les consommateurs à changer leur behavior d'achat. On a aussi les events, comme on l'a mentionné. On a dispersé ça un petit peu au printemps et à l'automne, parce que justement, au printemps, on a la saison qui s'en vient. On va suivre avec les kiosques. Et non, on a aussi en automne, parce que des fois, tu sais, c'est en décembre et en janvier, on a Noël, on a des parties de bureau, on a tout ça, le nouvel an. Alors, engager des events dans ces temps-là, ça va créer le top of mind. Ça va aussi aider les compagnies à acheter des bouteilles qui vont pour leur partie de bureau. Pardon. On va aussi avoir les miscellaneous, comme les samples et les promotional items. On a basé ça en janvier dans les 3 mois d'hiver, puisqu'on veut aller dans les bureaux et aller dans les bars. Just to keep in mind that you do not have that many mediums currently in place because you are actually still a small business, so you have to take that into consideration. However, these are actually very promising plans to input in order to engage more and create more word of mouth so that it reflects positively with your company. Merci. Thank you very much. The presentation was 15 minutes, 30 seconds, and we will give now 5 minutes for questions. Juste avant de tomber dans la question, est-ce que c'est possible d'avoir vos prénoms? Je m'appelle Cindy. Moi, c'est Sarah. Puis Marie. Merci. Moi, ma question, c'était, vous parlez beaucoup du marché des artistes. De quelle taille avez-vous estimé que ce marché-là est? Qu'est-ce que vous voulez dire par taille? Si on compare les différents marchés, les différents segments que vous avez identifiés, Oui. j'étais juste curieux en quoi représente l'opportunité de s'adresser directement aux artistes. En fait, on regardait pas vraiment surtout au niveau de la taille, on regardait ça surtout au niveau des common grounds, comme une interaction entre le consommateur et nous. Et on trouvait que les artistes, dans le fond, ils étaient plus proches à ce que nous, on cherchait, puisque justement, on montre les artistes à chaque année, on change de bouteille à chaque année. Il y a même, après certains temps, je pense qu'il y avait 2 versions de bouteilles qui vont changer. Alors, vu que 2 bouteilles qui vont changer, on va agrandir la taille, on va regarder ça comme ça. Just to answer your question furthermore, also we do take into consideration that yes, maybe the students have a wider, like more people, but for the artists, they actually also create a more loyal bond with our brand if we're going to implement them in the decisions that we make. Pour continuer en fait dans la même ligne, qu'est-ce qu'on fait? Je suis conscient que vous avez choisi les artistes à cibler. Je pense effectivement que c'est un bon choix. Qu'est-ce qu'on fait avec les 2 autres segments que vous avez laissés? Well, the thing is that we know that a lot of gin and vodka and the spirit target those people either way. So we are already targeting them, but creating this other pocket, this other segment specifically for the artists, will just make them come to us more rather than going to the other pocket of the spirit companies. J'aimerais juste avoir des petites spécifications concernant les samples que vous voulez faire en janvier, février. Juste réexpliquer pourquoi ces 2 mois-là et non pas plutôt venir renforcer vos activités de l'été. Dans le blocking chart. Ouais, est-ce que ça vous dérange si je retourne? Non. OK. On va parler des samples ici, en janvier, février, décembre. C'est quoi vos activités? Vous parlez d'aller dans les bureaux? Oui, mais on peut aller on peut attirer surtout les bureaux pour les parties de Noël. Puis on peut donner des shots où ils peuvent acheter des bouteilles pour essayer d'en faire. Mais vous faites ça où? Dans vos
vous les distribuez de quelle façon à ces consommateurs-là? Ben, ouais. Ça vient un petit peu des kiosques et d'autres choses. Là. Ça vient engager ça. Puis là, peut-être que ça va créer une intention à vouloir essayer. Peut-être pas acheter la grosse bouteille, mais essayer au niveau comme plus général, plus dans un bureau. Puis après ça, s'ils veulent l'acheter dans ces temps-là, que ça puisse comme engager la personne. Je répète pourquoi engager, là, mais comment ça peut venir chercher dans le fond. Là. Also add to that is because we're advertising for January and February in order for them to create awareness for later on in the warmer months. That's when they start to penetrate and buy the products for the events, and that's when it's starting to get busy. So from advertising before that, they would think Romeo gin right before buying it in later on months. Vous avez parlé beaucoup d'utiliser la place des arts pour faire vos événements, justement, qui est un bon endroit à Montréal. Mais comme le but est aussi d'aller vers l'international, est-ce que vous avez pensé un peu à quels endroits, avec quoi vous associez pour justement ces marchés internationaux? Ben, internationalement, on va surtout commencer avec les États-Unis puisque c'est le plus proche au niveau nord-américain. Moi, j'avais pensé, nous avons pensé aux États-Unis, on pourrait se baser, mettons, Los Angeles. Parce que c'est là où les artistes, les célébrités, ils vont pouvoir nous créer un nom. Aussi, si une célébrité commence à avoir du gin, puis on la voit avec la bouteille dans la main ou peu importe, ça va nous créer un nom, ça va nous créer du word of mouth. I also mentioned a lot that for the artists, they go through art galleries like to enjoy drinks and then look at art. That can actually be applied anywhere else in the world, whereas compared to the other alternatives, maybe their taste in alcohol is different. For the workers, for the second alternative, they might enjoy another kind after work. So it's like, we thought it was very promising. Time is over. Thank you very much. We will now ask you to leave the room.